This is lesson 3 from French in Action, the book, where I actually read and translate. It's all in French. So here we go. It is the setting in a classroom, a professor and students. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Conversation going back and forth, beginning with the professor. À une jeune fille, to a young woman. Bonjour, mademoiselle. Her response, bonjour. À une dame, to a woman. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. À un jeune homme, to a young man. Bonjour, monsieur. His response, bonjour. Bonjour, monsieur. Aux étudiants, to the students. Bonjour, mesdames, mademoiselle, monsieur. Je suis le professeur. Nous allons apprendre le français. I am the professor. We're going to learn French. Vous êtes d'accord? Are you in agreement? Tout le monde a compris. Is everyone included? En étudiant. Oui, vous êtes le professeur. Nous sommes les étudiants et nous allons apprendre le français. Oui, yes. We are the students, you are the professor, and we're going to learn French. Le professeur. Mais vous parlez français. Vous êtes français? But you speak French. Are you French? No. Mais vous savez le français, but you know French. Un petit peu. The student says, I know a little. Ah, bon. Le professeur. Alors, écoutez bien. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. What he's saying here is for us to learn French, we're going to invent a story. Une histoire comme l'histoire de Babar, l'histoire d'Astérie, l'histoire de Pierre et le loup, l'histoire du renard et du loup, l'histoire du petit chaperon rouge. So what he's saying here is we're going to invent a story like the ones that he talked about. I'm not familiar with the stories that he talked about, with the exception of l'histoire du petit chaperon rouge. That's the story of Little Red Riding Hood. L'étudiant. Une histoire, mais pourquoi? A story, but why? Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Because it's going to be very useful to learn French. Ça va être utile? Is it going to be useful? Oui, bien sûr. Ça va être utile. Yes, of course, it's going to be useful. Pour apprendre le français, the student asks, to learn French? Mais oui, inventer une histoire, ça va être utile pour apprendre le français. Yes, to invent a story, it will be useful to learn French. Mais qui va inventer l'histoire? Vous or nous? Well, but who's going to invent the story? You or us? Professor, qui est-ce qui va inventer l'histoire? Mais nous. Vous et moi, je vais proposer l'histoire. Who's going to invent the story? But us, you and I. Moi, me, the professor says, je vais proposer l'histoire. He's going to make a proposal on the story. The student, et nous, alors? Ah bien, vous allez inventer l'histoire avec moi. Nous allons inventer l'histoire ensemble. Vous et moi, d'accord? You are going to invent the story with me together, ensemble. In agreement? C'est d'accord. Le professeur. Bon. Alors, nous allons inventer une histoire. L'histoire d'un éléphant. Are we going to invent a story about an elephant? No. L'histoire d'un homme et
d'une femme, a story of a man and a woman. De Hansel et Gretel, de Paul et Virginie. So he's given examples of a story between a man and a woman. Non, ça va être l'histoire de deux jeunes gens. It's going to be a story of two young people. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. D'accord? A story of a young man and a young woman. In agreement? Pourquoi pas? Why not? Le professeur. Bon, très bien. Qu'est-ce que le jeune homme va être? Est-ce que le jeune homme va être italien? So what is the man going to be? Is he going to be Italian? No, pas italien. No, not Italian, the student says. Professor. No, le jeune homme ne va pas être italien. No, the young man will not be Italian. Qu'est-ce qu'il va être alors? Est-ce qu'il va être espagnol? So what is he going to be? Is he going to be Spanish? No. Est-ce qu'il va être anglais, japonais, norvégien? No, he's not going to be English, Japanese, or Norwegian. No. Alors, qu'est-ce qu'il va être? Américain? Si vous voulez. Is he going to be American? If you would like. Here's what I've learned. The masculine, you would say America. The feminine, américaine. Le professeur. Bon, le jeune homme va être américain et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va être américaine? So the man's going to be American. What about the young woman? Is she going to be American? No. Est-ce qu'elle va être norvégienne, japonaise, anglaise, française? Is she going to be Norwegian, Japanese, English, or French? For feminine, you would say japonaise, anglaise, française. For masculine, you would say japonais, anglais, français. The student says française for the female. Oui, c'est ça. La jeune fille va être française parce que ça va être utile pour apprendre le français. So it says, yes, she will be French, and that will be useful to learn French. Le professeur. Les deux jeunes gens vont avoir beaucoup d'amis. They're going to have, both young people are going to have a lot of friends. Nous allons choisir des amis pour le jeune gens. Nous allons inventer des aventures, des voyages. We're going to choose the friends for the young people. We're going to invent their adventures, their voyages. Nous allons discuter tout ça ensemble. We're going to discuss this together. Ça va être un jeu. It will be a game. The student, espérons que ça va être amusant. We expect that it will be amusing. Le professeur, mais oui, bien sûr, ça va être amusant et utile. Yes, the professor says it's going to be amusing and useful. And the student says, pour apprendre le français. Again, this is Leçon 3, French in action. The next video, Leçon 4. Again, feel free to write any comments, any advice, any questions, any input on how you and how I can continue to learn. Au revoir.